The warning: X anniversary or 10 anniversary, depending on how you read it. But however we read it, let's go listen to it. Hey there, this is by request from Dream Cruiser 4743 over at cupofcoffee.com. Thank you, Dream Cruiser, both for your support and for this request. If you want your request to move to the front of the line, you can do that at cupofcoffee.com by buying me a cup of coffee, or join me on Patreon. Links are in the description box. Okay, this is X anniversary, I think. Could be 10 anniversary. Either way, let's listen to it. Bueno, cuando empezó la banda yo tenía 7 años, creo, no estoy segurísima si tenía 7 o acaba de cumplir 8. Qué cañón. Sí, cuando veo fotos y todo es de que era una bebé. ¿Qué onda? Ya tocábamos nuestros instrumentos desde muy chiquitas, pero nunca habíamos tocado juntas. O sea, no era de que como un plan, de que, sí, cada quien va a tocar su instrumento para hacer una banda y vamos a hacer esto. Nada era importante, nada era... O sea, era solo diversión, ¿no? Poder hacerlo juntas yo creo que fue lo más divertido, ya que todas estábamos chiquitas y sí, así empezamos a tocar juntas. Ahí fue en donde como nació esta idea de seguir haciendo música juntas. Yo creo que ya fue un cambio bien cañón el empezar a tocar en vivo y el empezar a notar que gente nos conocía y quería conocer más de nuestra música y de nosotras. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué soy? Todo ese año, todos mis 14 años, fueron un momento muy fuerte como que de la banda y en empezar a tomarnos en serio. De que, ok, ahora esto es mi trabajo. ¿Cuál es el precio de tener una banda de 10 años a tus 23? El precio. Yo creo que sí hemos crecido mucho juntas y nos hemos ayudado mucho a crecer en este ambiente que crecimos, que es muy diferente al que una persona normal hubiera crecido. Ay, no, iba. Son 10 años, la mitad de mi vida. No que no nos gustaría, pero sí llegó de la nada y boom. O sea, cuando se hizo viral, obviamente fue el momento donde pues, empezó nuestra carrera. Como que no entendía lo que significaba estar pasando por todo eso. Ese fue el momento en donde nosotras como oficialmente empezamos a trabajar. Y no le tengo resentimiento, pero sí me puedo acordar de Dani chiquita con mucho miedo. Es algo cansado, pero también el poder hacerlo con mis hermanas, hacerlo con mis papás, con el equipo que tenemos. O sea, realmente todos son como familia. Yo no me puedo imaginar haciendo esto sola, ni de chiste. Pero Dios, ha estado increíble. He vivido cosas que jamás pensé que iba a vivir. Tengo tantas más por vivir y todo con gente que quiero muchísimo. Por más increíble o pesado que sea, lo puedo hacer con
con mi familia. Ese día lloré mucho. Ya no era, estamos haciendo covers, somos una banda de covers. Estamos sacando nuestro disco. Tipo, iba creciendo nuestro equipo. Híjole, no soy solo yo. También es Rudy, también es Carlos, también es Lalo. Y ya no me acuerdo cómo llegó a que la gente empezó a siquiera querer vernos tocar en vivo. En esos momentos estás tan en automático que de repente me veo tocar y digo, ¿cómo sé hacer eso? ¿A qué hora aprendimos eso? A través de los años empezamos a tocar todavía más. Tuvimos experiencias muy chidas abriéndole a gente muy importante. ¿Cómo fregados llegamos a esos momentos? Es una oportunidad así, one in a million, que no entiendo cómo estuvimos ahí. Obviamente yo vi ese performance 10,000 veces, que no podía creer que éramos nosotras. Yo creo que lo que yo considero el momento más importante de nuestra carrera fue abrir la Muse. Es impresionante ver tanta gente en un lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es demasiada gente. Ver ese cambio en el crecimiento de nuestro público, no solo en nuestro país, pero mundialmente. Estamos a 50 días de que nos fuimos de casa, de punto de tocar el estadio más grande que hemos tocado en nuestras carreras. Está bien raro pensar que llevamos 10 años en esto, porque estoy diciendo que apenas vamos empezando. ¡Qué cañón poder ser parte de historia! Eso es lo que somos, familia. De eso se trata nuestro trabajo. Ese soy yo, eso somos nosotras. No hay manera de describir ese momento. Aprendí demasiado, crecí demasiado. Si esto nos está pasando ahorita, ¿qué nos va a traer en el futuro? Pues ojalá que podamos seguir creciendo, que todos podamos seguirlo haciendo juntos. Ya hemos crecido como familia. Nos encanta hacer esto, por hacerlo juntas es toda una bendición. Son una parte tan grande de mi vida que me da mucho gusto que lo pude haber hecho estos 10 años y que lo puedo hacer por muchos más. So there you have it. Another documentary on the rise of the Warning. However, of course, from a 10-year perspective, but I think also the perspective was a little bit more introspective. It was a little darker there at the beginning, with the background music feeling kind of dark. You know, what do you think? See, this put me in mind of, there was one question that Danny was asked that absolutely nailed how I feel where the Warning's concerned. And that was a very insightful question. What was the price of the last 10 years? I don't know if she ever answered, but she didn't do it on the documentary. Everything costs. We all know this about life. You know, whatever you do has an associated cost. Nothing's free. Nothing. No exchange of anything that you do in life, whether it's with people or work or your job or play. Everything has a price that goes along with it. That's what I've always told my kids. Remember, count the cost before you do anything. And if you're willing to pay the price to do it, then you'll be happy. I often wonder about the Warning, and here's what I wonder, and I'm just being honest with you guys. Why them? You and I both know that there are hundreds, if not thousands, of youngsters out there on the internet performing. What was it about the Warning that propelled them along into stardom from a humble beginning in their basement on the internet, right? And I go back and forth on that. I say, well, maybe it's this, or no, I think it's that. No, and I'll hear something different, and I'll think, well, that, you know, when they're reaching for the stars. And I think
The only conclusion that I was able to come to was, as a whole, as a family business, they're outstanding. They're an outstanding family. They're a shining example for people in terms of the industry, in terms of how to behave in the industry, in terms of the kind of music that they put out, and how much they impact with their music because of the depth of the lyrics or the thoughtfulness in the way they present. So those are the kinds of conclusions I come to, but I often think about, I have children, more than a few, and I often think, what if, and I know that my children at some point or another in their young lives have exhibited a talent for various things. And what if I had picked one of those talents when they were 9, 7, 12, and said, that's what you're going to do for the rest of your life? How would that affect them? I've never seen it as a positive. I've always seen it as something that would be a negatively impacting thing. They should choose for themselves what they want to do. And I often wonder, did all three of these young ladies come to that conclusion at the same time? Or did they all ruminate on it and come to it at different times? Or have they even completely resolved within themselves who they are right now? I know that's sort of heavy and big and in depth, but it's something that I've wanted to say because I've thought about it and it won't go away. And what won't go away about it is they were really young when they started doing this. And this is sort of where they were thrust into this business. If they wanted to be a movie star or they wanted to go be an accountant or an astronaut, that option was closed to them. That door was shut. Was it permanently shut? No. Could it be opened at any point in time? Yeah, but each person in that group probably thinks to themselves, if I stop doing this, it's really going to affect everybody else around me in a permanent manner. So that's what I thought of when Danny didn't answer the question, what price have you paid for the last 10 years? I think it's worth thinking about. And I think it's worth giving them the love that their fans give them. To maybe, to show them that this is the right choice for you. You've made at least a good choice, a great choice, and we appreciate you for that reason. So anyway, that's my my 2 cents. And you notice I don't have my own talk show. I'm not Phil Donahue or anyone like that. So, yeah. So I'm probably full of beans. But I just wonder, do you? Let me know in the comments. Thank you for this request, Dream Cruiser 4743. It was not what I expected, but it was definitely worth watching. So I will talk to you guys later. Have a great rest of the day. Bye now.